ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আজকে আমরা পার্সি বাইসি সেলি, তোমরা নিশ্চয়ই পোয়েটের নাম শুনেছো। উনি একজন ফেমাস, একজন সেলিব্রেটেড রোম্যান্টিক পোয়েট। এবং সেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড এবং টু এ স্কাইলার্ক, এই দুটো পোয়েম তোমাদের SLST সিলেবাসে রয়েছে। এবং যে দুটো পোয়েম তোমাদের বোথ যে সেগমেন্ট, অর্থাৎ পাস এবং অনার্স পিজি, দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই পোয়েট্রিটা আমাদের পড়তে হবে। বিশেষ করে তোমরা যারা স্কুল সার্ভিসের ক্ষেত্রে যারা জব অ্যাসপিরেন্টস, আমার মনে হয় এই দুটো ক্রুশিয়াল পোয়েম, দুটো ভাইটাল পোয়েম তোমাদের গো থ্রু করতে হবে। কারণ পোয়েট্রি পার্ট থেকে আমি এর আগের দিনেও বললাম যে মেজরিটি কোয়েশ্চেন্স আমাদের সেট হয় SLST এক্সামস এর আগে। প্রিভিয়াস এর যে এক্সামস তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই, কোয়েশ্চেন পেপার 2016। তো আমরা সেই অ্যাজামশন বা সেই প্রেডিকশন নিয়েই আমরা স্টার্ট করেছি। এবং পোয়েট্রি পার্ট এবং গ্রামার এবং ভোক্যাবস পার্টে মেজরিটি কোয়েশ্চেন্স যেটা আগেও সেট হয়েছে, আমার মনে হয় যে এবারও তোমরা ফেস করবে। তো সেই কারণে আমাদের ইচ অ্যান্ড এভরি পোয়েট্রি আমাদের গো থ্রু করতে হবে, একদম ইনস অ্যান্ড আউটস টোটাল। তো আজকে আমরা টেক্সটে আসছি। আমি হার্ট অ্যান্ড সোল ট্রাই করব প্রত্যেকটা তোমাদের যে লাইন বা প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ড রয়েছে, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যানোটেশন বা ক্লারিফিকেশন, যে জায়গাগুলো তোমাদের দরকার তোমাদের পোয়েট্রিটা থেকে কোয়েশ্চেন্স ফেস করার জন্য, আমি আস্তে আস্তে স্টার্ট করছি। দেখে নাও। আচ্ছা, ফার্স্টেই দেখো, আমি একটু বলি যে ওড, তোমরা জানো যে ওড হচ্ছে একটা শর্ট লিরিক পোয়েম, রাইট? তো এখানে সেলির যে ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, তো এটার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা জিনিস দেখবো যে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ট্যান্ডা বা বিভিন্ন প্যারায় সেলির যে মিথ মেকিং যে পাওয়ার, বা তার যে পিকচুরিয়াল যে কোয়ালিটি, বা সেলির যে সেন্সুয়াসনেস বা রোম্যান্টিসিজম, ঠিক আছে, টোটাল রোম্যান্টিক পিরিয়ড বা রোম্যান্টিক পোয়েট্রির যা যা স্যালিয়েন্ট ফিচার, যা যা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স বলতে পারি আমরা, ইচ অ্যান্ড এভরি পোয়েম, শুধু নট অনলি সেলি, রোম্যান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে যে সমস্ত পোয়েট বিলং করছেন, তো প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু, প্রত্যেকের পোয়েট্রি তাদের প্রত্যেকটা লিটারারি ক্রিয়েশনের মধ্যেই কিন্তু রোম্যান্টিসিজমের যে টাচ, যে ফিচার, সেটা ফুটে উঠেছে। তো ফার্স্ট আমরা চলো স্টার্ট করি। ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, দাও ব্রিথ অফ অটমস বিং। ওকে, তো ফার্স্টে দেখো এখানে একদম ইন দ্য ভেরি বিগিনিং ইনিশিয়াল লাইন, যেখানে দ্য পোয়েট ইনভোকস ওয়েস্ট উইন্ড, ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, অর্থাৎ এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে পার্সনিফাই করা হয়েছে, রাইট? তাহলে ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, দ্যাট মিনস দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ইজ পার্সনিফাইড হিয়ার অ্যাজ লিভিং স্পিরিট অফ টাইমলেস এনার্জি। পার্সনিফিকেশন দেখো প্রমিনেন্ট, দাও ব্রিথ অফ অটমস বিং, দাও ব্রিথ অফ অটমস বিং। ওকে, হোয়াট ডাজ ইট মিন? অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা হচ্ছে যে the most vital aspect, thou breath of autumn's being, thou means you, অর্থাৎ ওয়েস্ট উইন্ডকে কবি এখানে বলছেন যে you are the most vital and necessary aspect of autumn's activity. Oh wild west wind, thou breath of autumn's being, that means the most essential, the most vital aspect of autumn's activity. আর in the beginning of the sentence আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে পার্সনিফাই করা হচ্ছে, আমি একটু আগেই বললাম, অ্যাজ আ লিভিং স্পিরিট অফ টাইমলেস এনার্জি। ওকে, নেক্সট, দাও ফ্রম হুজ আনসিন প্রেজেন্স দ্য লিভস ডেড আর ড্রিভেন। দাও মিনস এখানে কে? ওয়েস্ট উইন্ড। দাও ফ্রম হুজ আনসিন প্রেজেন্স, তাহলে হুজ আনসিন প্রেজেন্স কেন বলা হচ্ছে না ওয়েস্ট উইন্ডকে? ওয়েস্ট উইন্ডের যে প্রেজেন্স এটা আনসিন। Why its presence is unseen? Because all of you know that wind is invisible, right? তাহলে the west wind is completely invisible, অর্থাৎ one can't visualize, see, observe west wind. From whose unseen presence the leaves dead, the leaves dead, the leaves dead মানে কি এখানে? Actually withered, যে পাতাগুলো ঝরে গেছে আর কি, অর্থাৎ the withered leaves, torn withered leaves, decayed leaves are driven, অর্থাৎ west wind swept away decayed leaves. তাহলে from whose unseen presence the leaves dead are driven, that means west wind swept away
all the decayed leaves or all the dead leaves. Like ghosts from an enchanter fling. Like ghosts from an enchanter fling. Enchanter মানে হচ্ছে magician. Okay, magician. তাহলে এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে কম্পেয়ার করা হয়েছে একজন পাওয়ারফুল বা মাইটি ম্যাজিশিয়ানের সাথে। কিভাবে দেখে নাও এখানে, অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যেভাবে একজন মাইটি, একজন পাওয়ারফুল ম্যাজিশিয়ান স্কেয়ারস অ্যাওয়ে, অথবা আমরা বলতে পারি রিমুভস, ড্রাইভস অ্যাওয়ে বা রিমুভস, ঠিক আছে, দ্য ঘোস্টস। সিমিলারলি ওয়েস্ট উইন্ড, লাইক in the role of magician, in the role of powerful magician, scares away or sweeps away all the dead leaves or all the decayed leaves. তাহলে ওয়েস্ট উইন্ডকে আমরা কম্পেয়ার করছি কার সাথে? একজন মাইটি, একজন পাওয়ারফুল ম্যাজিশিয়ানের সাথে। আর এখানে ডেড লিভস এর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার? ঘোস্টস। তাহলে ঘোস্টস আর কম্পেয়ার্ড হিয়ার উইথ ডিকেড অর ডেড লিভস। নেক্সট, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক and pale and hectic red. দেখো এখানে ডিফারেন্ট কালার্স অফ লিভস। এখানে পোয়েট ওয়েস্ট উইন্ডের যে ইম্প্যাক্ট, ওয়েস্ট উইন্ডের যে ফ্লো, ওয়েস্ট উইন্ডের যে মুভমেন্ট, অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট প্যারাতেই পড়লাম, ফার্স্ট জায়গাতেই ফার্স্ট তিনটে লাইনের মধ্যে আমরা দেখলাম যে ওয়েস্ট উইন্ড ড্রাইভস অ্যাওয়ে or sweeps away all the dead or decayed leaves. তাহলে ইয়েলো, ব্ল্যাক and pale, অর্থাৎ different colors, diverse colors. The leaves are here of diverse colors, different colors actually. Okay, sometimes those leaves appear pale, that means colorless. Sometimes they appear black, sometimes they appear yellow. Actually দেখো পরের লাইনে যেটা বলি, দেখো hectic red. Hectic red মানে হচ্ছে redness, okay, caused by redness, actually caused by produced by decay, but produced by decay. Yellow and black and pale and hectic red, pestilence striken multitudes. Pestilence striken ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে deadly contagious disease. তাহলে deadly contagious disease, okay, deadly contagious disease. তাহলে কেন এটা বলা হচ্ছে না ইয়েলো and black and pale and hectic red, অর্থাৎ the leaves are of various এখানে colors, various hues. The leaves, all the decayed, all the dead leaves have taken different or diverse colors, actually caused for decay or exploitation. And hectic red means redness. Pestilence striken multitudes, that means অর্থাৎ যেন মনে হচ্ছে যে actually they are suffered from some deadly contagious disease. অর্থাৎ যেমন ভাবে pestilence অর্থাৎ epidemic কোনো ডিজিজ, কোনো মহামারী, যেমন ভাবে a lot of people, a throng of people, a crowd of people, প্রচুর মানুষকে যখন আক্রান্ত করে, যখন when a throng of people, a group of people have become victim by the wrath of some deadly contagious disease, they have lost, actually epidemic যে ডিজিজ, epidemic বা pestilence affected যে people, তাদের যে কালার হয়, অর্থাৎ they lose their color, their glow, their natural glow, because they are victim by the wrath of the pestilence. Similarly, like those people suffering from some consumptive disease or deadly contagious disease, all the leaves look or appear like that particular people or persons. Next, O thou who chariotest to their dark wintry bed, O thou west wind, O thou, O west wind, who chariotest to their dark wintry bed. Chariotest means here drives. Chariotest word এখানে মানে হচ্ছে drives, okay, drives. The poet here actually invokes in each and every stanza, para, আমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে the poet here eagerly invokes or addresses west wind to hear his appeal.
হ্যাঁ, তিনি কি বলছেন সেটা শোনার জন্য ওয়েস্টউডকে অ্যাপিল করছেন। হু চ্যারিওটেস্ট টু দেয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড, চ্যারিওটেস্ট মিন্স ড্রাইভস টু দেয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড, উইন্ট্রি বেড মিন্স dark and cold bed, dark and cold bed, dark and cold bed, that means এটা এটা মিন করছে হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড যে ভল্ট অর্থাৎ লোয়ার পার্ট বলতে পারি আমরা, বা আন্ডারগ্রাউন্ড যে পোর্শন, আন্ডারগ্রাউন্ড যে ভল্ট সেটাকে ডিনোট করছে। অর্থাৎ ওয়েস্ট উইন্ড drives away all those decayed leaves to their original abode, their real place, অর্থাৎ সেই প্লেসটা কোথায় না আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড dark wintry bed, that means the underground vault is very dark and cold where they lie, actually where the seeds usually lie or fall asleep. The winged seeds, now winged word actually মানে হচ্ছে এখানে seeds are provided with wing like projections, অর্থাৎ as birds fly with the help of their wings, similarly here seeds are compared with the birds. Actually they appear, they look like the birds, and they have already possess the wings of the birds. The winged seeds, অর্থাৎ seeds are provided with wing like projections. The winged seeds where they lie cold and low, where they lie cold and low, অর্থাৎ deep under the ground, actually those seeds lie or fall asleep during the season, during autumn. Okay, the winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse, each like a corpse. এখানে seeds কে কম্পেয়ার করা হচ্ছে দেখো corpse এর সাথে, corpse means you know dead body of human being. Okay, যেমন ভাবে dead body lie in the grave, similarly those seeds like the corpse, like the dead body of a human being, actually fall asleep or take rest. তাহলে গ্রেভের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে ডিপ আন্ডারগ্রাউন্ড যে সারফেস, ডিপ আন্ডারগ্রাউন্ড যে ভল্ট, ওকে মাটির নিচে, যেটা ডার্ক বলতে পারি, যেটা কোল্ড বললাম, বিকজ সানলাইট কান্ট এন্টার দেয়ার, সানলাইট কান্ট reach there, that's why that particular place, that particular abode of the seeds seems dark and cold, and all the seeds lie like a dead body or like a corpse under the deep ground. Thine azure, until thine azure sister of the spring, until thine azure sister of the spring shall blow. Azure sister, azure sister ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে একটু এখানে মেনশন করে দিচ্ছি, একটু দেখে নাও। azure sister means হচ্ছে ব্লু, অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ম জেন্ট। azure sister কাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি? thine azure sister of the spring shall blow, অর্থাৎ warm gentle wind of spring is called the thine azure, azure মানে actually blue, then azure sister of the spring shall blow, অর্থাৎ seeds, those seeds lie or fall asleep in the deep underground vault. এটা কতক্ষণ পর্যন্ত তারা রেস্ট নেয় ওখানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত until thine azure sister of the spring shall blow, অর্থাৎ it will continue, it continues when the warm gentle west wind of spring shall blow. Shall blow means here shall bleat, shall announce, shall blow her clarion over the dreaming earth. Her clarion, clarion ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে, ক্ল্যারিয়ন মানে আমরা জানি যে যেটাকে আমরা সানাই বলি, অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্ল্যারিয়ন ওয়ার্ডটা ট্রাম্পেট হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি, ট্রাম্পেট। ওকে, ট্রাম্পেট, a clarion over the dreaming earth. dreaming earth ওয়ার্ডটার মানে কি? dreaming earth মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনঅ্যাক্টিভ বলতে পারি আমরা, inactive. A clarion over the dreaming earth and fill with living hues and odors plain and hill. Living hues means lively colors, odors মানে scent, you know, plain মানে হচ্ছে সারফেস সমতল, হিল মানে হচ্ছে হিলি রিজিয়ন। ওকে, তাহলে এখানে কবি যেটা বলতে চাইছেন যে the rest or the sleep of seeds actually continues, those dead seeds actually
lie or fall asleep until the warm, gentle west wind of spring shall blow or shall bleat its trumpet, its announcement, its coming over the dreaming earth. অর্থাৎ the warm, gentle west wind is ready to profess, to announce its arrival or entrance over the dreaming earth. Dreaming earth ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে inactive, কারণ আমরা স্প্রিং এর কথা বলছি, তাহলে স্প্রিং অ্যাকচুয়ালি প্রিসিডস উইন্টার, কারণ উইন্টারের সময় আমরা জানি উইন্টার ইজ দ্য সিজন অফ ডিকে এন্ড ডেসোলেশন. উইন্টারে each and every natural object seems colorless, pale, they are lacking into energy. Okay, তাহলে her clarion over the dreaming earth and fill with living hues and orders plain and hill, and the warm gentle spring west wind actually fills up all the plains, all the surfaces, all the plains and the hilly regions with living hues. অর্থাৎ the whole environment, the whole atmosphere is totally filled with lovely colors and sweet scent, fragrance. Okay, আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে, ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন এয়ার. অর্থাৎ এটার সাথে একটা কম্প্যারিজন রয়েছে, সেই কম্প্যারিজনটা কি, ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন দ্য এয়ার. অর্থাৎ এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে যেভাবে একজন শেফার্ড, জাস্ট অ্যাজ শেফার্ড অর্থাৎ কাউবয় বা শেফার্ড আমরা বলতে পারি, লিডস আউট হিজ ফ্লক অফ শিপ, ঠিক আছে, টু গ্রেজ অন দ্য গ্রিন ফিল্ডস অফ স্প্রিং, সো দ্য জেন্টল enlivening spring west wind brings out birds from seeds, okay, to nourish them in air. অর্থাৎ যেভাবে একজন শেফার্ড, একজন কাউবয়, সে যেমন লিডস আউট ফ্লক অফ শিপ কিসের জন্য, ইন অর্ডার টু গ্রেজ ইন দ্য গ্রিন ফিল্ডস, সিমিলারলি এখানে ওয়েস্ট উইন্ড, দ্য ওয়ার্ম জেন্টেল ওয়েস্ট উইন্ড অ্যাকচুয়ালি enlivening spring west wind brings out birds from seeds, অর্থাৎ কুড়ি, বার্ডস মানে এখানে কুড়ি, brings out birds from the seeds in order to bloom, in order to nourish them in the fresh air. তাহলে আমরা এখানে ডিসকাস করলাম যে কিভাবে ওয়েস্ট উইন্ড এই যে সিডস গুলোকে বা সিডস থেকে যে বার্ডস অর্থাৎ কুড়ি ফোটা ব্লজমস কিভাবে হচ্ছে, অর্থাৎ সেখানে ওয়েস্ট উইন্ডের কি রোল, এবং ওয়েস্ট উইন্ডের সাথে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শেফার্ডের আমরা বলতে পারি. ওকে, এবং ফ্লক অফ শিপের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে তার যে সুইট বার্ডস এবং তার যে গ্রিন ফিল্ড অর্থাৎ যে বিচরণ যে ক্ষেত্র, গ্রেজিং যে ফিল্ড, ঠিক আছে, সেই গ্রেজিং ফিল্ডের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ফল্ট. অর্থাৎ the greenery or the grazing field is compared with the deep, dark, cold underground vault. Next, wild spirit, which are moving everywhere, destroyer and preserver. Here, oh here, wild spirit. Here, the poet Shelley actually addresses ওয়েস্ট উইন্ড অ্যাজ ওয়াইল্ড স্পিরিট. ওয়াইল্ড স্পিরিটের আগেও তিনি বলেছেন, দেখো আমরা কবিতাতে দেখতে পাচ্ছি ওয়াইল্ড স্পিরিট, ফার্স্ট ওয়াইল্ড ওয়েস্ট, ওয়াইল্ড ইজ ভেরি কমন ওয়ার্ড. ওকে, ওয়াইল্ড মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আনকন্ট্রোলেবল, তাই না, রেস্টলেস, ইররেজিস্টেবল, ঠিক আছে, বাউন্ডলেস বলতে পারি আমরা. তাহলে এখানে পোয়েট সেলি addresses west wind wild or violent as its nature and its movement is violent. Okay, wild spirit which are moving everywhere. কবি এখানে বলছেন যে ইউ ওয়েস্ট উইন্ড, ইউ আর মুভিং এভরিওয়্যার, তুমি সর্বত্র বিরাজমান, ইউ আর omnipotent like the almighty, you are omnipresence, not omnipotent. Actually omnipotent in the sense consuming power or enjoying power. In that case, like almighty, west wind is compared with omnipotent almighty, and as almighty pervades or exists everywhere,
অলমাইটি ভগবান ঈশ্বর যেমন সর্বত্র বিরাজমান, সিমিলারলি এখানে কবি বলছেন যে ওয়েস্ট উইন্ড ইউ আর অলসো প্রেজেন্ট এভরিওয়্যার, অর্থাৎ ইউ আর দ্য omnipresent, destroyer and preserver, destroyer and preserver. কবি এখানে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ডকে ডেস্ট্রয়ার বলছেন কেন? তার কারণ ওয়েস্ট উইন্ড অ্যাকচুয়ালি destroys all the dead leaves, actually all the dead leaves, all the decayed leaves. In that sense west wind is compared with destroyer, অর্থাৎ which destroys, which annihilates, which wipes away, which sweeps away all the decayed dead leaves of the trees, and preserver and preserves the newborn, actually birds, the newborn seeds, actually newborn birds. কারণ আমরা তার আগের স্ট্যান্ডে দেখেছি driving sweet birds, অর্থাৎ west wind is also called preserver because it also preserves the seeds. কিভাবে? It also helps sweet birds to bring out birds from the seeds in order to nourish them in the fresh, in the enlivening year. Okay, দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি, এটা তো গেল অ্যাপারেন্ট মিনিং, আমরা ইনার মিনিং একটু দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কবি বলতে চাইছেন যে he would like to focus on the theory, on the view that like west wind, he also wants annihilation of the present existing contemporary world, and preserves bolte ekhane preserves the what should I say, preserves a new setup, the existing social setup. The destroyer bolte ekhane কবি চাইছেন যে যা কিছু ইনজাস্টিস, যা কিছু আমরা বলতে পারি যে সোশ্যাল মেলাডি, সোশ্যাল ইনজাস্টিস, ওকে, each and every negative aspects he wants to destroy, অর্থাৎ all the drawbacks, all the loopholes, all the corruption, all the social injustice, lacuna, ঠিক আছে। and preserves বলতে তিনি he would like to maintain, he would like to preserve the existing or the new generation. Preserve বলতে এখানে actually destruction or annihilation of the existing social setup, আর তিনি he wants to preserve the fresh moral regeneration. Here, oh here, that means the poet here eagerly invokes west wind to hear his appeal. Okay, next one. Thou on whose stream mid the steep skies commotion, দেখো thou on whose stream, actually এখানে আমরা এর আগের প্যারাতে দেখলাম যে the poet here repeatedly invokes the west wind to hear his appeal in the very beginning of the poetry, and at the middle or at the end of the poetry the poet recurrently actually urges west wind to hear his appeal, his important announcement, his important appeal or request. Thou means west wind on whose stream বলতে ছোট নদী, অ্যাকচুয়ালি স্মল যে রিভার বা ব্রুক আমরা বলতে পারি। এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার সাথে বলতো? স্ট্রিমের সাথে, অর্থাৎ কারেন্ট, রাইট? এখানে স্ট্রিম বলতে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট বলা হচ্ছে, কারেন্ট অফ ওয়াটার বা ফ্লো অফ ওয়াটার। Thou on whose stream mid the steep skies commotion, mid বলতে এখানে amidst, mid ওয়ার্ডার মানে হচ্ছে এখানে amidst, ওকে, amidst, mid the steep skies, steep মানে হচ্ছে হাই এখানে অ্যাকচুয়ালি, commotion ওয়ার্ডার মানে হচ্ছে এখানে disturbance, commotion মানে হচ্ছে disturbance, ওকে, disturbance or agitation, অর্থাৎ তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা এটাই দাঁড়াচ্ছে, এখানে the poet here compares west wind with the stream, thou on whose stream
mid the steep skies commotion অর্থাৎ the whole environment, এখানে actually amidst the disturbance or the agitation of the atmosphere caused by the west wind, the whole environment is agitated, is disturbed. Okay, তাহলে commotion এখানে মানে আমি একটু আগে বললাম যে disturbance, agitation in the environment, যে টোটাল পরিমণ্ডল বা টোটাল অ্যাটমসফিয়ারে যে যেটা মানে কি বলবো রেস্টলেস মানে হয়ে উঠছে বা যেটা অ্যাজিটেটেড, সেটা কিসের জন্য না, ফর দ্য ভায়োলেন্ট ইম্প্যাক্ট অফ ওয়েস্ট উইন্ড ডাউন হুজ স্ট্রিম মিড দ্য স্টিপ স্কাইজ কমোশন, অর্থাৎ amidst, in the midst of the disturbance or restlessness or commotion of the whole environment, loose clouds মানে হচ্ছে এখানে cloudlets, or আমরা বলতে পারি strip of cloud, ছোট ছোট মেঘ খণ্ডগুলো, loose clouds like earth's decaying leaves, অর্থাৎ in the surface আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি পাতাগুলো যখন ঝরে পড়ছে ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাবে, সিমিলারলি লাইক আর্থস ডিকেইং লিভস আর সেড, অর্থাৎ পাতা যখন শুকনো হয়ে যায়, যখন টর্ন হয়ে যায়, ঠিক আছে, যখন কালারলেস হয়ে যায়, যখন টর্ন হয়ে যায়, যখন ডিকে যখন আসে পাতার মধ্যে, সেই পাতাগুলো ঝরে যায় ফ্রম দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ট্রিজ। ওকে, সিমিলারলি এখানে বলছে লুজ ক্লাউডস লাইক আর্থস ডিকেইং লিভস আর সেড আর ড্রপড or scattered, shook from the কোথা থেকে, shook from the tangent boughs, এটার মানে হচ্ছে interwind, তাহলে আমি লিখলাম interwind branches, দেখো এখানে একটা সুন্দর কম্প্যারিজন রয়েছে। সেই কম্প্যারিজনটা কি বলতো না, এখানে হেভেন এবং স্কাই এই দুটোকে, হেভেন এবং ওশান, অর্থাৎ নিচে হচ্ছে সমুদ্র বা সাগর আমরা বলতে পারি, আর ওপরে হচ্ছে হেভেন অর্থাৎ স্কাই, তাহলে বোথ স্কাই অ্যান্ড ওশান আর কম্পেয়ার্ড উইথ টু লার্জ ট্রিজ, বিগ ট্রিজ, এবং এই দুটো গাছের যেমন ভাবে দুটো গাছ যেমন whenever the two big or large trees actually are placed side by side, ঠিক আছে, এবং সেই সময় কি হয় না, তখন তাদের যে দুটো গাছের মধ্যে যে ব্রাঞ্চ, যে ডালপালা বা শাখা প্রশাখা বলতে পারি বা পাতা, একটার সাথে একটা যেন জুড়ে যায়, মার্জ হয়ে যায়। তো সেরকম বলছে এখানে যে লুজ ক্লাউডস or the cloudlets or the strip of clouds like earth's decaying leaves are said, এবং তারা কিভাবে পড়ছে, they are dropping like the decaying leaves, shook from the tangent boughs of heaven and ocean, অর্থাৎ কবি এখানে ইমাজিনেশনে বলতে চাইছেন যে বোথ হেভেন অ্যান্ড ওশান, অর্থাৎ আন্ডার দ্য ভায়োলেন্ট ইম্প্যাক্ট অফ ওয়েস্ট উইন্ড বোথ হেভেন অ্যান্ড ওশান হ্যাভ বিন মার্জড ইনটু ওয়ান, অর্থাৎ যেন মনে হচ্ছে দে হ্যাভ বিন মিঙ্গলড, দে হ্যাভ বিন মার্জড, অর্থাৎ ইউ কান্ট আইডেন্টিফাই, ইউ কান্ট delineate, you can't deviate which one is heaven, which one is sky, and which one is ocean. So under the violent impact of west wind, both heaven and ocean are merged like intertwined branches of trees, and loose clouds like decaying leaves are setting off or are sacking, or scattering, or dropping out. Next, দেখো angels of rain and lightning, there are spread on the blue surface of thine airy surge, angels of rain and lightning, তাহলে angels এখানে আমরা কাকে বলছি, angels of rain and lightning, বৃষ্টি এবং যে বজ্রপাত, লাইটনিং, ফ্ল্যাশিং, অ্যাকচুয়ালি থান্ডারস্টর্ম ঠিক বলবো না, থান্ডারস্টর্মের আগের যে স্টেজ অর্থাৎ ফ্ল্যাশিং, বিদ্যুৎ, তো বলছি এই যে রেন এবং লাইটনিং, অ্যাকচুয়ালি ক্লাউডলেটস আর দ্য মেসেঞ্জার্স, মেঘই হচ্ছে মেসেঞ্জার্স অফ রেন অ্যান্ড লাইটনিং, অর্থাৎ বিদ্যুৎ যে চমকে আমাদের, ধরো ওয়েদার যখন খারাপ থাকে, ফ্ল্যাশিং যে হয় অর্থাৎ লাইটনিং যে হয়, এবং যে রেন
তো এই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু রেসপন্সিবল হচ্ছে ডেফিনেটলি ক্লাউড, অবভিয়াসলি। তাহলে ক্লাউডলেটস বা ক্লাউডসকেই আমাদের এখানে অ্যাঞ্জেলের সাথে কম্পেয়ার করেছে, অ্যাঞ্জেলস অফ রেন এন্ড লাইটনিং। দেয়ার আর স্প্রেড অন দ্য ব্লু সারফেস অফ দাইন এয়ারি সার্জ। আচ্ছা, লক্ষ্য করো এখানে এয়ারি সার্জ ওয়ার্ডার মানে কি? এয়ারি সার্জ মানে একটু লিখে রাখো, এয়ারি সার্জ ওয়ার্ডার মানে হচ্ছে ওয়েভস অফ এয়ার। তাহলে আমি এখানে লিখলাম ওয়েভস অফ এয়ার, ওকে, ওয়েভস অফ এয়ার, বাতাসের যে স্রোত। অন দ্য ব্লু সারফেস অফ দাইন, ব্লু সারফেস অফ দাইন এই ওয়ার্ডার মিনিং কি? দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যে প্রথমে কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ড blows at first initially through a blue sky, through a blue heaven, okay, and at that time it is not clouded, the whole sky, the blue heaven is not clouded until the gale or the storm has gathered all the vapors and clouds on the horizon into a dome covering the sky. অর্থাৎ এই টোটাল লাইনটার মিনিং হচ্ছে, আমরা এইভাবে বলবো যে ইনিশিয়ালি the west wind blows actually amidst the clear sky, blue sky. এটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলে না? যতক্ষণ না until the gale মানে এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি গাস্ট অফ উইন্ড বলা যায়, বা আমরা স্ট্রং স্টর্ম বলতে পারি, বা ভায়োলেন্ট স্টর্ম বলতে পারি, বা টেম্পেস্টও বলতে পারি আমরা, টেম্পেস্ট বা স্টর্ম বা সিভিয়ার গাস্ট অফ উইন্ড আমরা বলতে পারি, ওকে। অর্থাৎ when the gust of wind, when the storm appears, when the storm approaches, it has gathered all the vapors and clouds on the horizon into a dome covering the sky. দেখো, on the blue surface of the airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce maenad. এখানে ফিয়ার্স কথাটার মানে কি? ভায়োলেন্ট। তাহলে ফিয়ার্স মানে আমি এখানে নোট ডাউন করলাম ভায়োলেন্ট, ওকে। আচ্ছা, মেনেড ওয়ার্ডটা একটু জানতে হবে মিনিংটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম, দেখো এই প্যারায় অ্যাঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটনিং, অর্থাৎ ক্লাউডস অর ক্লাউডলেটস আর কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যাঞ্জেলস, একটু আগে আমি ডিসকাস করলাম। এবং এখানে অ্যাঞ্জেল অ্যাকচুয়ালি কেন বলা হচ্ছে না? বিকজ all of you know that the activity or the function of angel is just like the messenger, is just like the role of messenger here. And cloudlets are called angels because all the cloudlets actually profess or predict the upcoming or the forthcoming of rain and lightning. আচ্ছা, তাহলে আমরা ফার্স্টে যেটা দেখলাম যে ইনিশিয়ালি কিন্তু when the west wind actually blows initially through the blue heaven, through the blue sky, okay, especially at that time the whole sky is clear, the whole sky is totally clear, is transparent, it is not, the whole environment, the whole air is not clouded by any, it's not covered, it's not filled with any cloud. This situation actually lasts কতক্ষণ পর্যন্ত? until the gale or until a strong storm approaches, okay, and like the bright hair uplifted from the head of some fierce maenad. দেখো এখানে লক্ষ্য করো, আমরা এখানে maenad, fierce মানে আমি লিখলাম violent, maenad হচ্ছে একজন frenzied or crazy woman বলতে পারি আমরা, এবং who is regarded as worshipper of Bacchus, the Greek god of wine. তাহলে like the bright hair uplifted from the head, অর্থাৎ এখানে air research, the waves of air, all the cloudlets or all the strips of clouds actually এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার সাথে বলো? with the violent maenad. Like the bright hair uplifted from the head of some fierce maenad. Actually the appearance or the approach
of the cloudlets or of the strips of cloud actually is compared with violent or fiery or fearful maenad. The maenad আমি একটু আগেই বললাম maenad এখানে একটা ক্যারেক্টার যাকে আমরা বলতে পারি ফ্রেনজিড বা ক্রেজি বলা যায়, এবং যেহেতু ওয়ার্শিপার অফ ব্যাকাস দ্য গ্রিক গড অফ ওয়াইন, তাহলে the locks of the horizon to the zenith side, দেখো even from the dim verge ওয়াটার মানে কি, dim verge যেখানে ওয়াটার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি লোয়ার পার্ট অফ দ্য রিজিয়ন, আমরা লোয়ার পার্ট বলতে পারি, লোয়ার পার্ট অফ দ্য রিজিয়ন, ওকে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য রিজিয়ন। আচ্ছা, আর জেনিথ সাইড মানে হচ্ছে আপার পার্ট, অর্থাৎ স্কাই কে এখানে বলা হচ্ছে আপার পার্ট, আপার পার্ট। তাহলে হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি, এখানে মিন করছে যে দ্য ক্লাউড হিয়ার, অল দ্য ক্লাউডলেটস, all the waves of a cloud actually fill up, cover the whole spaces, ঠিক আছে, from the upper region to the lower region, অর্থাৎ from the heaven to actually lower part of the environment, of the horizon to the zenith side, the locks of the approaching storm, the locks of the approaching storm, এখানে actually the long wavy clouds are compared, the long wavy clouds are compared to the locks of the god of storm। তাহলে ফার্স্টে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার সাথে, না ফিয়ার্স ভায়োলেন্ট মেনেডের সাথে, এই গেল বা স্টর্মের অ্যাপ্রোচকে, ওকে, এবং যেখানে the waves of air actually with the violent impact of west wind, all the waves of air actually fulfills, covers the whole region, and the ensuing approach or the forthcoming approach of the tempest or the gale actually appears like fearful or violent maenad, and after that the long drawn wavy clouds are compared with the locks of the approaching, the locks of the goddess of storm। next দেখো দাও ডার্জ, এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে ডার্জ বলা হচ্ছে, ডার্জ ইউ নো, ডার্জ মানে ফিউনারাল সং, ঠিক আছে, which is normally sung at the death of any person। তাহলে ওয়েস্ট উইন্ডকে ডার্জ বলা হচ্ছে কেন, দাও ডার্জ অফ দ্য ডাইং ইয়ার, অর্থাৎ যে এক্সিস্টিং যে ইয়ার, রানিং যে ইয়ার, সেটা শেষ হতে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ এখানে ওয়েস্ট উইন্ডের এখানে মিউজিককে ডার্জ বলা হচ্ছে, মানে ফিউনারাল সং বা মোর্নফুল সং এর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। কেন না, বিকজ ইট announces, it proclaims the end of the dying year, the running year, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre। তাহলে আমি আস্তে আস্তে আগে ওয়ার্ড মিনিং গুলো একটু বলে দিচ্ছি, দেখে নাও। তাহলে আমরা সেফালচার ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে টুম্ব বা সেনোট্যাপ বলতে পারি আমরা, স্মৃতিসৌধ, টুম্ব, ওকে, vaulted with all thy congregated might, আচ্ছা, congregated might ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে all the masses, congregated might হচ্ছে all the masses of, আমরা বলতে পারি ওয়াটার, ঠিক আছে, all the masses of water। তাহলে ডাইং ইয়ারের একটা ডোম তৈরি হয়। দেখো এখানে টোটাল অ্যানালজিটা ভেরি ফাইন। দেখো, ইভেন ফ্রম দ্য ডিম ভার্জ অফ দ্য হরাইজন টু দ্য জেনিথ হাইট, দ্য লক্স অফ দ্য অ্যাপ্রোচিং স্টর্ম দাও ডার্জ। তাহলে আমি একটু আগে ডিসকাস করলাম অল দ্য প্যাচেস অফ ক্লাউডস, মেঘের যে খণ্ডগুলো, এগুলোকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে দ্য লক্স অফ দ্য গড অফ স্টর্ম অ্যাকচুয়ালি। নেক্সট, ওয়েস্ট উইন্ডের যে মিউজিককে বলা হচ্ছে এখানে ফিউনারাল সং, বিকজ it actually declares, it announces the death of the running year, of the dying year, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre। Actually dying year exists, survives কার মধ্যে, within the dome, যে ডোমটা বানাবে কে, অর্থাৎ যে অ্যাকচুয়ালি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যেটা তৈরি করবে কি, ক্লোজিং নাইট। তাহলে ক্লোজিং নাইট উইল অ্যাসিস্ট অর হেল্প to create the dome car of the vast sepulchre of a large tomb
or cenotaph of the dying year. এবং এর ভেতরকার যে vault, এই vault, the vaulted with all the congregated might, অর্থাৎ all the masses of water, the vault of the tomb or the cenotaph will be formed, will be erected by the accumulated mass of vapors or the accumulated mass of waters, okay, of clouds in the sky. আচ্ছা, next, এই যে বলে দিয়েছি দেখো, vaulted with all the congregated might of vapors, congregated might of vapors অর্থাৎ accumulated mass of water বা vapor. আমরা একটু আগেই দেখলাম যে ওয়েস্ট উইন্ড অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়ালি প্রথমে আমরা দেখলাম আর্থে তার যে রিয়াকশন, তার যে মুভমেন্ট, তারপর আমরা স্কাই দেখলাম, ওকে, স্কাই, এবং তারপরে হচ্ছে তোমার অবভিয়াসলি এখানে ইন দ্য সি লেভেল, vaulted with all the congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hell will burst. Oh here, তাহলে in each and every segment আমরা এখানে লক্ষ্য করছি ওয়েস্ট উইন্ডের অ্যাক্টিভিটি, তার যে ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটি। তাহলে আর্থ বলো, স্কাই বলো, তোমার আন্ডারগ্রাউন্ড ইন দ্য সি লেভেল বলো, ইন ইচ অ্যান্ড এভরিওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট উইন্ড প্রিভেলস or survives. From whose solid atmosphere black rain and fire and hell will burst. অর্থাৎ এই যে ভল্ট তৈরি হবে, অর্থাৎ এই যে ডোম which will be formed in the actually air, okay, and from that solid environment, যে solid environmentটা তৈরি করছে কে না, all the masses of vapors, all the masses of আমরা বলতে পারি water, okay, and from that particular place all of a sudden, all at once, black rain and fire. Black rain actually coming from dark cloud or black cloud, that's why it is called black rain, and fire, that means lightning, and hailstorm, অর্থাৎ rain, lightning and hailstorm will burst, will actually appear, will burst. Oh here, তাহলে আবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে the poet Shelley repeatedly urges, repeatedly appeals to the west wind to hear his appeal, to hear his prayer. Thou who didst waken from his summer dreams. দেখো, thou who didst waken from his summer dreams, thou means here west wind, who didst waken. The west wind actually helps to wake up from his summer dreams, the blue Mediterranean. তাহলে এখানে হিজ বলতে ডিনোট করছে কাকে? the blue Mediterranean. সামার ড্রিম ওয়ার্ডের এখানে মানে লিখে রাখো, সামার ড্রিম ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে ড্রিমিং ইন স্লিপ, ড্রিমিং ইন স্লিপ, ড্রিমিং ইন স্লিপ, ড্রিমিং ইন স্লিপ, ওকে। আচ্ছা, এখানে দ্য ব্লু মেডিটেরেনিয়ান ইজ পার্সনিফাইড, এখানে মেডিটেরেনিয়ান সিকে এখানে পার্সনিফাই করা হয়েছে এবং ইমাজিন, তাকে কল্পনা করা হচ্ছে অ্যাজ ইফ ইট ইজ স্লিপিং, ইট ইজ ড্রিমিং ইন স্লিপ, ইট ইজ ড্রিমিং ইন স্লিপ, ঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখছে কে না, ব্লু মেডিটেরেনিয়ান। এবং সেই ব্লু মেডিটেরেনিয়ানকে কাম স্টিল ওয়াটার, কাম স্টিল ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার, ঠিক আছে, যার মধ্যে সে ঘুমিয়ে আছে। তো তার এই যে সামার ড্রিম, তার এই যে ড্রিম, এই ড্রিম থেকে জাগিয়ে তুলছে কে না, ওয়েস্ট উইন্ড। দাও হু ডিডস ওয়েকেন ফ্রম হিজ সামার ড্রিমস, তাহলে হিজ মানে এখানে বললাম ব্লু মেডিটেরেনিয়ান, সামার ড্রিমস মানে হচ্ছে ড্রিমিং ইন স্লিপ, দ্য ব্লু মেডিটেরেনিয়ান ইজ জাস্ট রাইট নাও স্লিপিং ইন আ ড্রিম ওয়্যার হি লে lulled by, যেখানে সে শায়িত থাকছে, lulled by the coil of his crystalline stream, lulled by the coil of his crystalline streams. crystalline stream মানে হচ্ছে একটু আগে বললাম যে সমুদ্রের যে জল যেটা খুব শান্ত, ঠিক আছে, থাকে নর্মালি, কাম ক্রিস্টালাইন মানে এখানে ট্রান্সপারেন্ট বলা হচ্ছে, ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি, ওকে, ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার। তাহলে ক্রিস্টালাইন স্ট্রিম ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট কারেন্টস, ওয়াটার ঠিক বললে হবে না, অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট বলতে পারি আমরা, যে কারেন্টের মধ্যে কোনো মুভমেন্ট নেই, অর্থাৎ খুব স্বচ্ছ। এবং আচ্ছা, কয়েল ওয়াটার এখানে মানে হচ্ছে
উইন্ডিং রাউন্ড, অর্থাৎ উইন্ডিং মানে সাইক্লিক যে অর্ডার, উইন্ডিং রাউন্ড, লার্ল মানে ঘুম পাড়ানো, লার্লড বাই দ্য কয়েল অফ ইটস ক্রিস্টালাইন স্ট্রিমস, অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে when the blue Mediterranean actually is dreaming within its sleep, যখন সে স্বপ্ন দেখছে within its sleep, এবং lulled অর্থাৎ তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে কি by the coil of his crystalline stream, অর্থাৎ lulled by the cyclic way or whatever I say, actually winding round of the water, or the cycle of the water, of the transparent water, অর্থাৎ the cycle or the winding round of the transparent water helps or assists blue Mediterranean to fall asleep, and while it is dreaming within its sleep, at that moment west wind approaches and strikes its dream beside a Pomezi isle in Bays Bay. দেখো কোথায় এবার ব্লু মেডিটেরিয়ান এখানে অবস্থান বলছে, লোকেশন, সেই লোকেশনটা কোথায় না, পোমিজ আইল মানে হচ্ছে অ্যান আইল্যান্ড, এটা একটা পোমি আইল্যান্ড, আইল মিনস আইল্যান্ড, এটা একটা বলতে পারবো না, ফর্ম বাই দ্য ডিপোজিট অফ লাভা, অ্যান্ড বেস বে ওয়াটার মানে হচ্ছে সাগর, আমরা বে মানে সাগর জানি, এটা একটা পার্টিকুলার নেম, ইট ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য ওয়েস্টার্ন কোস্ট অফ ইটালি নিয়ার নেপলস, আর পোমিজ আইল হচ্ছে একটা আইল্যান্ড formed by the deposit of lava. Actually, the blue Mediterranean falls asleep near this particular island and bay, and saw in sleep old palaces and towers, and saw and observe in sleep, and this particular Mediterranean Sea actually observes in sleep and palaces and towers quivering within the waves intense at day. দেখ এখানে যেটা মেইনলি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি all the palaces and towers actually submerged, they are submerged under the water. এখানে ইমাজিনেশনটা এইভাবে করতে হবে যে হতে পারে হয়তো মেবি নিয়ার দ্য বেস বে or near this island actually বড় বড় হয়তো কোনো শহর, ঠিক আছে, কোনো প্রাসাদ, প্যালেস, কোনো অট্টালিকা বা কোনো টাওয়ার, কোনো দুর্গ বা ক্যাসেল সেখানে তো অবস্থান করছিল, এবং তারপর একটা দীর্ঘ সময়ের পরে, ঠিক আছে, সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সেই রেমনেন্টস বা তার ধ্বংসাবশেষগুলো জলের তলায় মিশে গেছে। ওকে, তো এইটা একটা ইমাজিনেশন বলতে পারে, এবং দ্য ব্লু মেডিটেরিয়ান অ্যাকচুয়ালি অবজার্ভ দ্য ভিজুয়ালাইজেস, ঠিক আছে, all those old palaces or ancient palaces and towers which were once situated near this particular island or the base bay, and saw in sleep old palaces and towers. All the ancient palaces and towers actually are submerged under the water. তারা জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে, জলের তলায় তারা ডুবে গেছে। ওকে, এবং actually they are looking bright, because they are reflected through the clear water. Their appearance actually looks brightening, their glow is radiant actually, they are glittering, all the reflections, all those reflections of those palaces and towers are glittering in the transparent water, quivering within the waves intense a day. Quivering মানে trembling, যেন মনে হচ্ছে তারা কাঁপছে, within the waves intense a day, waves intense a day, waves intense a day, intense a day মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ব্রাইট। এই যে একটু আমি বললাম যে under the water those palaces and towers actually they are looking bright, they are looking radiant, as they are seen through the calm and tranquil water. They are quivering. Why? Because they are actually fearing, they are frightened with the approach of west wind. Quivering within the waves intense মানে bright day actually, all overgrown with azure moss and flowers,
so sweet the sense fence picturing them, thou for whose birth the Atlantic level pours, all over গনে অর্থাৎ এখানে vegetation under the আমরা বলতে পারি sea water in the lower part of the sea, সমুদ্রের নিচে যে গ্রিনারি বা যে ভেজিটেশন সেটা এখানে ডেসক্রাইব করা হয়েছে যে এই প্যালেস বা এই টাওয়ার গুলো জলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের যে রেমনেন্টস বা তাদের যে ধ্বংসাবশেষ সেটা জলের সাথে মিশে গেছে এবং সেখানে কি অল ওভারগ্রোন উইথ অ্যাজিওর মস এবং তাদের চারপাশে অ্যাজিও মস মানে ডিপ ব্লু মস জন্মেছে অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ দে আর এনসার্কেল দে আর covered, they are centered with blue moss and flowers. So sweet the sense fence picturing them. Which is the scenery, the scenario, the pictorial beauty, especially in the underground water, in the sea level actually, is so exquisitely beautiful that one can't express or defines this beauty. So sweet the sense fence picturing them. You can't express this pictorial beauty because you are totally overwhelmed, you are totally surprised, you are totally astonished by viewing this beautiful scenario. For whose path, thou for whose path the Atlantic's level powers. এখানে দেখো লক্ষ্য করো mainly whose path বলতে to make the passage, okay, to make the passage অর্থাৎ ওয়েস্ট উইন্ডের জন্য তার স্মুথ মুভমেন্টের জন্য এখানে প্যাসেজ করে দিচ্ছে কে দি আটলান্টিক্স লেভেল পাওয়ার দ্য স্মুথ ওয়াটার অফ দ্য আটলান্টিক ওশান অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের যে স্মুথ যে ট্র্যাঙ্কুইল যে কাম ওয়াটার সেটা কি মেক্স আ প্যাসেজ ফর দ্য ওয়েস্ট উইন্ড টু গো অন স্মুথলি on the surface level of the water of the Atlantic Ocean. Next, keep themselves into chasms. Ọর্থাৎ wherever west wind passes on the surface water of the Atlantic Ocean, actually the waves of that transparent, calm water of that ocean actually are broken off, divide the waves or the currents of the sea water actually break themselves into chasms, into deep hollows, while far below the sea blooms and the uji woods. এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে এই যে সি ব্লুমস উজি উডস এগুলো ডিনোট করছে ডিপ আন্ডার দ্য ওশান. The poet here beautifully expresses the scenario or the green vegetation বা আমরা বলতে পারি সাবমেরিন যে ফরেস্ট অ্যাকচুয়ালি সাবমেরিন ফরেস্ট তো সেটা এখানে ডিসকাশন করা হচ্ছে. সি ব্লুমস মানে সি ফ্লাওয়ার্স, এটা তোমরা বুঝতেই পারছো. সি ব্লুমস মানে উজি উডস ওয়াটার মানে হচ্ছে সাবমেরিন ফরেস্ট. ওকে, তাহলে হিয়ার দিস ইজ দ্য পিকচার ডিপ under the deep down under the ocean. This is the beautiful, this is the exquisite picture deep under the sea level. The sea blooms and the uji woods which wear the sapless foliage of the ocean. অর্থাৎ all the leaves and stalks, they are destitute of sap মানে এখানে vital juice which is responsible for their existence, for their survival. Know thy voice, অর্থাৎ all the greenery like sea flowers, submarine forests, and at the same time all the leaves and stalks of the plants deep under the ocean, all of them know thy voice. Thy voice মানে এখানে তোমার আগমনের যে বার্তা, thy voice. And suddenly grow grey with fears. Suddenly grow grey with fear. অর্থাৎ as they are hearing the sound of the west winds coming or arrival or entrance, actually they have totally lost their green colors. They lose their green colors as leaves of the trees on the land do in during autumn. অর্থাৎ এখানে দেখো অ্যাকচুয়ালি এটা বলতে চাইছে যে টার্বুলেন্স
বা যে অ্যাজিটেশন, যেটা ওয়েস্ট উইন্ড আসার ফলে যেটা আমরা আর্থে দেখতে পাচ্ছি, সারফেস লেভেলে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সিমিলারলি সেই ডিস্টারবেন্স, সেই কমোশন, সেই অ্যাজিটেশন একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপ ডাউন আন্ডার দ্য সি লেভেল। তাহলে সি লেভেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেখানকার যে গ্রিনারি, সেখানকার যে ভেজিটেশন, তারাও কিন্তু দে আর টোটালি ফ্রাইটেন্ড উইথ দ্য আপসার্জ অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। দাই ভয়েস অ্যান্ড সাডেনলি গ্রো গ্রেয়ার, অর্থাৎ with the ensuing approach of the storm of the west wind, actually they lose their green colors and ultimately they are feeling very frightened and tremble and despoil themselves. And tremble, that means they are trembling, and despoil themselves. Despoil themselves means they set off their colors, they set off their greenery. Oh yeah, again the poet approaches, the poet again urges west wind, please hear my appeal. আচ্ছা দেখো, তাহলে আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে যে দেখো ওয়েস্ট উইন্ডের যে মুভমেন্ট, সেটা প্রথমে আমরা দেখেছি আর্থ, তারপর আমরা স্কাই দেখলাম, স্কাইয়ের পর তারপর আমরা ওশান দেখছি সি লেভেলে, ঠিক আছে। এরপরে আমরা এখানে পোয়েটের যে নিজস্ব যে হিজ ওন বিটার এক্সপিরিয়েন্স, হিজ ওন এক্সপ্রেশনস, ইভেন আমরা লাস্টের দিকে দেখতে পাচ্ছি যে ইম্প্যাক্ট অফ ওয়েস্ট উইন্ড অন পোয়েট সেলফ, কবির মনে কিভাবে ওয়েস্ট উইন্ড এখানে প্রভাব ফেলছে। দেখো, ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিভ দাও মাইটেস্ট বিয়ার, ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিভ দাও মাইটেস্ট বিয়ার, অর্থাৎ কবি এখানে চাইছেন, সেলি চাইছেন যে he would like to be a part and parcel, he would like to be a companion or partner in the movement of the west wind. If I were a dead leaf thou mightest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength. আচ্ছা, আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি। If I were a dead leaf, the poet here actually wishes to be a dead leaf. Sometimes he urges, he desires to be a dead leaf. If he were a dead leaf, here it is a actually imagination. দেখো, if I were, where ওয়ার্ডটা কখনো আয়ের সাথে আমরা সবাই জানি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, রাইট, তাই না? ইমাজিনারি কন্ডিশন বা যেটাকে আমরা বলতে পারি সাবজাংটিভ মুড। সাবজাংটিভ মুড মানে হচ্ছে যেখানে স্পিকার যে স্টেটমেন্টটা দিচ্ছে, সেই স্টেটমেন্টের মধ্যে দিয়ে এমন কিছু ফিলিংস, এমন কিছু এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলা হচ্ছে, যেটা ফর দ্য টাইম বিং হুইচ ইজ বিয়ন্ড ওয়ানস পোটেনশিয়াল ক্যাপাসিটি। ইফ আই আর এ বার্ড আই উড ফ্লোট ইনটু দ্য স্কাই, ওকে। তো ইফ আই আর এ ডেড লিভ, কবি কখনো ভাবতে পারেন না, বা আমরা কেউই ভাবতে পারি না যে আমরা লিফে চেঞ্জ হব বা আমরা ক্লাউডে চেঞ্জ হব, ঠিক আছে, বা হোয়াট এভার ইট ইজ। তাহলে অল দিস হিয়ার সারমাইসেস, ইমাজিনেশন। কবি এখানে দ্য পোয়েট উড লাইক টু বি এ comrade or companion, okay, in the movement of the west wind. If I were a dead leaf thou mightest bear, যদি আমি dead leaf হই তাহলে definitely you might fly. If I were a swift cloud to fly with thee, definitely you will bear me. A wave, অর্থাৎ যদি আমি dead leaf না হই, যদি আমি swift cloud না হই, তাহলে definitely if I were a wave to pant beneath thy power. এখানে প্যান্ট বিনিথ দাই পাওয়ার মানে কি? অ্যাকচুয়ালি এজিটেটেড বাই ইউর স্ট্রেংথ অ্যান্ড এনার্জি। যেভাবে clouds are agitated, are disturbed by your strength, by your power. Similarly, like dead leaf, like a swift cloud, like a wave, I should also be moved or agitated by your strength and power. Next, দেখো, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength. অর্থাৎ if I were the part, if I had the comrade or if I had the companion in your movement, definitely in that case I would be able to share the impulse of thy strength. The impulse, এখানে impulse ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে
force actually, impulse মানে এখানে force তাহলে আমি I will definitely be able to fail to realize your force, thy strength, the impulse of thy strength, force of thy strength, only less free than thou. দেখো, O uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven, as then when to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision I would never have striven. দেখো, তাহলে এই যে অনলি লেস ফ্রি কথাটা কেন বলা হচ্ছে, দেখো লেস ফ্রি ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা হচ্ছে এখানে কবি বলছেন যে ইফ আই কুড বি এবল টু শেয়ার দি এনার্জি অফ ইয়োর স্ট্রেংথ, অর্থাৎ শেয়ারিং দি এনার্জি অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, the poet might be more free. The poet here is a very optimistic. He focuses on sharing the energy of the west wind. I might be more free than any natural object, but I might be less free than thou. অর্থাৎ আমি অনেক বেশি ফ্রি হতে পারবো, অনেক বেশি লিবারেল হতে পারবো দেন এনি আদার ন্যাচারাল অবজেক্ট, যে কোনো ন্যাচারাল অবজেক্টের থেকে, কিন্তু আমি তোমার থেকে ফ্রি কম, অনলি লেস ফ্রি দেন দ্য আনকন্ট্রোলেবল। কেন? ইউ আর ইররেজিস্টেবল বাই নেচার। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, if even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven। কবি এখানে কল্পনা করছেন আরেকটা বিষয়, কবি ভাবছেন যে এমনকি যদি এটা পসিবল হয়, ইফ ইভেন আই ওয়ার এজ ইন মাই বয়হুড, অর্থাৎ দ্য পোয়েট হিয়ার উইথ দ্য হেল্প অফ ইমাজিনেশন, দ্য পোয়েট জাস্ট রিটার্ন কেম ব্যাক to the nostalgic feeling actually of his boyhood, and the poet here thinks that if you'd be able to come back, to return in his boyhood and get the passion or the vigor or the strength which he enjoyed during boyhood, and could be the comrade and could be the partner, the companion of the wanderings of the movement. বলছে if I would be able to get back or to revive the energy or the enthu or the strength of my boyhood, in that case, and be the comrade and be the partner, the companion of your movements over heaven, as then, বলছে তখনও, এই যে as then কথাটা কেন বলা হলো না? as then মানে হচ্ছে as in the childhood days when to bit, এখানে outstrip মানে bit, when to outstrip the sky speed, বলছে তখনও কিন্তু at that time it would not be possible to beat your speed, when to outstrip the sky speed, scarce in the vision। এবং যদি আমি ভেবে থাকি যে আমি সক্ষম হব তোমার স্পিডকে, তোমার মুভমেন্টকে ক্রস করতে, অর্থাৎ তোমাকে ক্রস করে যাব, তাহলে ডেফিনেটলি দ্যাট ইমাজিনেশন, দ্যাট ফ্যান্সি, শুধুমাত্রটা কি এটা ভিশন, এটা ফ্যান্সি থেকে যাবে, হার্ডলি সিম দ্য ভিশন, অর্থাৎ ইট উইল নট বি ফ্রুটফুল, এটা কখনোই সম্ভব না। তাহলে কবি এখানে এটাই বলতে চাইছেন যে অ্যাজ at the time of boyhood actually you were first and you were what should I say, energetic, vivacious. If that particular passion or vigor actually is injected within his soul, in that case he to cross or to beat the speed of west wind would just like a fancy, would be just like a fancy imagination. I would never have striven. Striven means a struggle. As thus with thee in prayer in my sore need. বলছে তাহলে ডেফিনেটলি যদি এটা আমি পারতাম তাহলে কখনোই আমি I would never have struggled, তাহলে আমি এইভাবে তোমাকে অ্যাপ্রোচ করতাম না, আমি স্ট্রাগল করতাম না
উইদিন প্রেয়ার ইন মাই সোর নিড। সোর নিড কথাটা কেন কবি বলছেন? সোর নিড ওয়ার্ডটার এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে গ্রেট ডিস্ট্রেস। সোর নিড মানে হচ্ছে এখানে গ্রেট ডিস্ট্রেস। ওকে, গ্রেট ডিস্ট্রেস। অ্যাজ দাস উইদিন প্রেয়ার, এখন রাইট নাও আমি এখন যেভাবে তোমাকে আমি প্রে করছি, যেভাবে আমি স্ট্রাগল করছি তোমাকে, অর্থাৎ তোমার কাছে যেভাবে আমি অ্যাপ্রোচ করছি, ইউ জাস্ট টেক মি লাইক ওয়েভ, লাইক ক্লাউড এটসেট্রা। বলছি ঠিক ইন মাই সোর নিড, ও এই যে পরের লাইনে দেখো বলছে, ও লিফট মি এজ এ ওয়েভ, আ লিভ, আ ক্লাউড, আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ, আই ব্লিড, I fall upon the thorns of life. It's a very popular, it's a very famous quotation by Shelley. দেখো বলছে, as thus within prayer in my sore need, অর্থাৎ right now I am in distress, I am in great distress. কেন? And the poet has become feeble, the poet has become weak. কিসের জন্য? না, due to the heavy pressure of social burden, actually due to burdensome life. The poet has totally become feeble. He has lost his mental strength and physical strength both, and that's why he is in great distress. And that's why the poet here sincerely, eagerly urges repeatedly, west wind, oh lift me as well, a leaf, a cloud. It's my fervent appeal to you, please amake lift me, tule nao, raise me as a wave, a leaf, a cloud, as you did show, যেভাবে তুমি কাজটা করছো। দেখো তাহলে এখানে বলছে, দেখো, ও লিফট মি এজ ওয়েভ, আ লিফ, আ ক্লাউড, আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ, আই ব্লিড, আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ, আই ব্লিড। আচ্ছা, এইখানে অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা একটু বলে দিই আমি। দেখো, থর্নস অফ লাইফ, আই ব্লিড, এই ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে এখানে থর্নস মানে হচ্ছে সেলি has suffered much from the ills and evils of life. I fall upon the thorns of life. Thorns মানে হচ্ছে miseries or obstacles of life. Thorns of life, অর্থাৎ all the evils, all the ills and evils of life, and the poet has totally become victim. He has been victimized under the heavy burden of life. I bleed. এখানে I bleed ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে the poet is totally shattered. The poet's soul, the poet's self has totally been battered, has totally been shattered with the burden of life, responsibilities of life. A heavy weight of hours, a heavy weight of hours has chained and bowed. A heavy weight of hours. A heavy weight of hours কথাটা এখানে মানে কি? এখানে অ্যাকচুয়ালি এটার মানে হচ্ছে the burden of the miseries of his life, the burden and miseries. Actually মিজারিটাই এখানে কবি এখানে burden বলছে, a heavy weight of hours. A heavy weight of hours মানে হচ্ছে the burden of miseries or anxieties of life has chained and bowed. Chained and bowed. Chained and bowed ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি repressed. Repressed লিখলাম এখানে, repressed. আর bowed ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি bent down. Bent down, অর্থাৎ the poet has totally bent down. The poet's energy, the poet's self is totally repressed. কিসের দ্বারা? না, by the burden of miseries of his life. One too like thee, tameless and swift and proud. অর্থাৎ আমিও একটা সময় তোমার মতনই টেমলেস ছিলাম during the time, অর্থাৎ at the age of boyhood, when I was or I were. দেখো এখানে ওয়্যার আমি এই কারণেই বলছি, তার কারণ এটা ইমাজিনারি কন্ডিশন। তো কবি এখানে বলছেন যে যখন ইন রিয়ালিটি তিনি প্রথমের দিকে তিনি এখানে ইমাজিন করছেন, কিন্তু তিনি এটা বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি সবার সাথে আমার মানে এইভাবেও আমি নিজেকে এক্সপোজ করতে পারি, যেভাবে বয়হুড স্টেজ বা ইউথফুল স্টেজে সমস্ত মানুষ কি জেনারেলি কি অ্যাকচুয়ালি এনজয় দ্য স্পিরিট, এনজয় দ্য ভিগার, এনজয় দ্য প্যাশন। বলছে হয়তো আমিও ঠিক সেই সময় আমার মধ্যেও একটা এনার্জি, আমার মধ্যেও একটা
কি বলবো, একটা এনথু, একটা প্যাশন ছিল, ওয়ান টু লাইক দ্যাট। তোমার মতন আমি একটা সময় রেস্টলেস ছিলাম ডিউরিং মাই বয়হুড স্টেজ, ডিউরিং মাই ইউথফুল স্টেজ অ্যান্ড সুইফট, এবং সমস্ত ক্ষেত্রে আমি ভীষণ ভেরি ডাইনামিক, ভেরি জলি, ভেরি সুইফট, ভেরি নিম্বল ছিলাম বাই নেচার অ্যান্ড প্রাউড। এবং সামটাইমস আই ফিল প্রাউড, I feel defined like you, as you are uncontrollable, as you are powerful in every aspect. Next, make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of the mighty harmonies. দেখো, make me thy lyre, এখানে lyre মানে অ্যাকচুয়ালি মিউজিক্যাল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। make me thy lyre, দেখো, even as the forest is, even as the forest is, make me thy lyre even as the forest is. অর্থাৎ Shelley invokes the west wind to sweep through his mind and brings out the revolutionary ideas or thoughts, okay, especially just as if it blows through the leafless branches of trees. দেখো, make me thy lyre even as the forest is, even as the forest is. অর্থাৎ the poet here, Shelley here invokes, আমি আবার বলছি, invokes the west wind to sweep through his self or to sweep through his mind and bring out his revolutionary ideas or thoughts, okay, in it, অর্থাৎ in his self, just as if it blows through the leafless branches of trees and produces sweet music. তাহলে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, দেখো এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে প্রথমে এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ইউ জাস্ট পাস থ্রু মাই সোল, থ্রু মাই মাইন্ড অ্যান্ড এলিসিট আ সুইট মিউজিক। বলছে যেমন ভাবে তুমি whenever you blow through the forest, actually through the leafless branches of the trees, through the forest, and you are capable to elicit, to produce sweet harmony, sweet music. Similarly, if you sweep through my mind, you would be able to generate, to produce my thoughts or my revolutionary ideas. What if my leaves are falling like its own? দেখো, what if my leaves, এখানে my leaves মানে হচ্ছে এখানে পাওয়ার, এখানে পাওয়ার। what if my leaves are falling like its own, বলছে what does it matter, এতে কি যায় আসে, কারণ আমার পাওয়ার, আমার এনার্জি আস্তে আস্তে ইজ ডিক্লাইনিং, ইজ ডিক্রিজিং, কমছে। কেন না, ডিউ টু দ্য প্রেশার অফ ওল্ড এজ। what if my leaves are falling like its own, অর্থাৎ after a certain period of time all the leaves actually fall down from the bough, from the branch of trees. Similarly, due to old age, my power is becoming feeble and weak. What does it matter? The poet is least worried about this loss of his power, the tumult of the mighty harmonies, like its own, the tumult of the mighty harmonies. The poet is here optimistic. Koi bolche, what does it matter if my power, like the decaying leaves, is becoming feeble? The tumult of the mighty harmonies. The tumult order মানে হচ্ছে এখানে loud sound. Tumult order মানে হচ্ছে loud sound, okay, loud sound of the mighty harmonies. Mighty harmony মানে কি, powerful music of the west wind. তাহলে আমি লিখে দিলাম powerful music, powerful music, powerful music, okay, powerful music. তাহলে what does it mean? তাহলে loud sound বললাম, the tumult মানে, mighty harmonies মানে কি, powerful music will take from both a deep autumnal tone. অর্থাৎ the poet is here very optimistic. কি কবি বলছেন যে it doesn't matter if my powers are becoming feeble. তুমি প্রেজেন্ট থাকতে তোমার যে loud sound of your powerful music, অর্থাৎ the powerful music of the west wind, if you think so, if you desire so, definitely you will take from both. এখানে both মানে কি, এখানে both মানে হচ্ছে একদিকে ফরেস্ট আর একদিকে হচ্ছে
পোয়েটস মাইন্ড আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, পোয়েটস মাইন্ড উইল টেক ফ্রম বোথ আ ডিপ অটামনাল টোন। অটামনাল টোন মানে হচ্ছে আ প্লেন্টিভ মিউজিক, এ প্লেন্টিভ সং, এ প্লেন্টিভ বা মর্নফুল সং বলতে পারি। অর্থাৎ কবি বলছেন if you think so, you would be able through your powerful music, you will be able to take from both the forest and from my soul self, you would be able to produce a plaintive song, a mournful song, sweet though in sadness। দেখো একটু আগে কবি বলছেন যেভাবে in the season of autumn actually autumnal tone is heard throughout the environment, similarly কবি এখানে বলছেন যে west wind could be able to generate a plaintive song both from forest and his soul self, sweet though in sadness। সুইট কেন কবি অটামনাল টোনটাকে সুইট বলছেন কেন? না, সুইট হচ্ছে ইট ইজ ইন্সপায়ার্ড, ওয়েস্ট উইন্ড যে মিউজিক, ইট ইজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য হোপ অফ রিজেনারেশন, আর দ্যাটস ওয়াই ইউর সং ইজ সুইট, ইট ইজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য হোপ অফ রিজেনারেশন। আর স্যাড কেন? না, স্যাড হচ্ছে স্যাড এই কারণেই যে ফর দ্য diminishing state but declining state of the morality of the mankind, of the present human being। তাহলে sweet, it is inspired with the hope of regeneration। আর sad কেন? না, sad because for the moral declination বা moral আমরা বলতে পারি downfall of the present of the contemporary generation। Be thou spirit fierce, be thou spirit fierce, এখানে spirit fierce মানে হচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড, এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে বলা হয়েছে, রাইট? Be thou spirit fierce, my spirit। অর্থাৎ এখানে কবি দেখো অলরেডি এখানে সেলি অ্যাকচুয়ালি প্রেজ টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, and he with the help of his imagination he has already been identified with the west wind in its fierceness। my spirit be thou, তাহলে প্রথমে বলছে be thou spirit fierce, তাহলে প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি তিনি স্বীকার করছেন ওয়েস্ট উইন্ডে, পরক্ষণেই কবি বলছেন যে he has been actually identified with the west wind, অর্থাৎ west wind আর the poet's soul self are not different, are not separate। The poet with the help of imagination has already identified himself within the spirit of the west wind। Be thou me impetuous one, impetuous মানে হচ্ছে violent actually, okay, violent। Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse, drive my dead thoughts। The poet here appeals to the west wind, you just drive means scatter, এখানে drive মানে হচ্ছে scatter, ছড়িয়ে দাও, you will definitely scatter my dead thoughts। এখানে dead thoughts কথাটার মানে হচ্ছে actually unrealized, যে চিন্তা ভাবনাগুলো এখনো পৃথিবীর মানুষকে আমি বোঝাতে পারিনি, unrealized। dead means here এখানে unrealized, okay, unrealized thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth। তুমি যেভাবে sweeps away all the decayed leaves to their dark wintry ground, and at the same time you just pave the way for their rebirth, for the generation of new birds, actually new leaves, similarly you will scatter my unrealized thoughts over the dreaming earth, over the universe। আচ্ছা দেখো এইখানে একটু একটা জিনিস বলে দিই আমি অ্যাকচুয়ালি, এই যে নিউ বার্থ কথাটা মিনিং কি? অ্যাকচুয়ালি নিউ বার্থ মানে হচ্ছে দ্য পোয়েট হিয়ার urges west wind to pave the way of the moral regeneration of especially mankind, and by the incantation of this verse, by the force of the magical power, and by the incantation of this verse,
by the magical power of his poetry, of his verse, of the lines of his verse, force of the magical power of poetry, with the help of the magical force of his poetry, scatter, you will drive out, you will drive as from an unextinguished hearth ashes and sparks my words among mankind. যেমন ভাবে from an smoldering hearth, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি fireplace, যেভাবে ashes and sparks are actually emerging are emerged or extracted, like the unextinguished hearth ashes and sparks, এখানে ashes and sparks ওটা actually যেটা অলরেডি পুড়ে গেছে আর কি। আমরা এখানে ashes কথাটা এখানে ডিনোট করা হচ্ছে কবির যে থট গুলোকে, ডেড থট গুলোকে, ঠিক আছে। আর স্পার্কস মানে হচ্ছে যে থট গুলো বা যে আইডিয়া গুলো অলরেডি তিনি বলতে পেরেছেন। তাহলে কবি বলছেন যে স্ক্যাটার, ইউ উইল স্ক্যাটার অ্যাজ ফ্রম অ্যান আনএক্সটিংগুইশড হার্ট, যেভাবে তুমি ফ্রম দ্য স্মোল্ডারিং হার্ট বা ফায়ার প্লেস থেকে যেভাবে তুমি উইল ড্রাইভ, you will extract the ashes or the spark. Similarly, you will scatter my dead thoughts, my dead ideas. That means my feelings, my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth. তাহলে be through my lips, অর্থাৎ the poet wants to be his mouthpiece, okay, by proclaiming to the world his message of hope. Unawakened earth মানে হচ্ছে এখানে স্লিপিং আর্থ, অর্থাৎ কবি এখানে বলছেন যে পৃথিবী এখনো ঘুমিয়ে আছে, সে এখনো কনসাস না, it is not conscious, it is not aware of the grim reality. That's why you will just scatter, you will just drive my dead thoughts, অর্থাৎ unrealized thoughts, like the smoldering hearth among mankind. Be through my lips, যে be through my lips কথাটার অ্যাকচুয়ালি এখানে ইনার একটা মিনিং আছে, অর্থাৎ the poet here wishes to be his mouthpiece. He wants West Wind to be his mouthpiece, and it just announces, proclaims his thoughts, his ideas. The trumpet of prophecy, দেখো, the trumpet of prophecy. The trumpet of prophecy মানে actually trumpet word আমরা জানি যে instrument for announcing actually something. Trumpet একটা instrument, দামামা যেটাকে আমরা বলি, the trumpet of a prophecy. অর্থাৎ এই জায়গাটার actually meaning হচ্ছে আমরা বলতে পারবো যে actually through the trumpet something is proclaimed, something is announced, কিছু ঘোষণা করা হয়। Similarly কবি বলছেন যে like trumpet, you just announce the prophecy of the thoughts which are hidden within my mind, and just you tell the whole earth my expectation regarding the generation of mankind, regarding the regeneration of mankind. তাহলে প্রফেসিটা হচ্ছে কিসের? And the prophecy of regeneration of mankind, এটাই তুমি like the trumpet you will just announce, you will just vibrate, okay, the prophecy of regeneration of mankind. Oh wind, if winter comes, can spring be far behind. It's a widely আমরা বলতে পারি পপুলার এবং ফেমাস, ডেফিনেটলি সেলিব্রেটেড লাইন। তো এটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে এখানে একটা কম্প্যারিজন রয়েছে উইন্টার স্প্রিং, অর্থাৎ ডিকে অ্যান্ড ডেজোলেশন অফ উইন্টার। উইন্টারের সময় কি হয় নেচারে? ডিকে এবং ডেজোলেশন হয়। তাহলে ডিকে অ্যান্ড ডেজোলেশন অফ উইন্টার actually is followed by the new birth of nature, especially in springtime. Likewise, the present age of exploitation and oppression of man by man will be succeeded by that liberty, equality and fraternity. তাহলে apparent meaning হচ্ছে উইন্টারের পর আসে স্প্রিং, তাহলে উইন্টার হচ্ছে is a season of decay and desolation,
তাহলে ডেফিনেটলি আফটার উইন্টার ইজ গান, আফটার উইন্টার ইজ ওভার, অর্থাৎ আফটার দ্য ডিকে অ্যান্ড ডেসোলেশন ইন নেচার, each and every object of nature appear fresh with the advent of the spring, and nature looks bright. Similarly, after the exploitation, after the decay and desolation of the present age, definitely a new generation will come out. Okay, তাহলে এই হচ্ছে এখানে অ্যানালজি। তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কবির এখানে অপটিমিস্টিক যে টোন, সেলির যে অপটিমিস্টিক টোন, অপটিমিস্টিক যে নোট, সেটা ক্লিয়ারলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংকস আ লট।